ఇది ఏపీ అండ్ టీఎస్ రాజుకి సంబంధించిన డెమో వీడియో. ఈ వీడియోలో ఈ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి. ఇది ఏపీ లాసెట్ 3 years ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ షిఫ్ట్ 2 క్వశ్చన్ పేపర్. పార్ట్ సి అనేది లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ సంబంధించింది. ఈ లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ నుంచే బిట్స్ తీసుకొని పార్ట్ బిలో కరెంట్ అఫైర్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ రూపంలో బిట్స్గా అడుగుతూ ఉంటారు 10 to 30% టైమ్స్. The combination of these 3 articles is regarded as a golden triangle by Supreme Court. ఆ 3 articles ఏంటంటే ఆర్టికల్ 14, 19, 21. ఆర్టికల్ 21 అనేది రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ గురించి చెప్తుంది. 19 అనేది రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి చెప్తుంది. 14 అనేది రైట్ టు ఈక్వాలిటీ గురించి చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఒక రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ వైలేట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా 19 కూడా 14 కూడా వైలేట్ అవుతుంది అని సుప్రీంకోర్టు మనేకా గాంధీ కేసులో పాస్పోర్ట్ కేసులో చెప్పింది అనమాట. మనేకా గాంధీ కేసుని పాస్పోర్ట్ కేసు అని కూడా అంటాం. ఈ కేసులో గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అనే కాన్సెప్ట్ని సుప్రీంకోర్టు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. Which prominent civil rights activist and leading lawyer was confined 1 rupee by Supreme Court in 2020 for the comments he made on the Chief Justice of India on Twitter? ప్రశాంత్ భూషణ్ అనే ఆయన అడ్వకేట్ అనమాట. ఈయన పూర్ పీపుల్కి చాలా హెల్ప్ చేశారు. పిఐఎల్ కేసెస్ ఫైల్ చేసి, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ కేసెస్ ఫైల్ చేసి. ఈయన అలా హెల్ప్ చేయటం వలన చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాకి అగెయినెస్ట్గా ట్విట్టర్లో కామెంట్స్ పోస్ట్ చేసినా కానీ సుప్రీంకోర్టు ఈయనకి 1 rupee ఫైన్ వేసింది. In which of the following right to privacy cases it was decided by the apex court that there is no need of linking Aadhaar to a bank account? Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India. దీన్ని ఆధార్ కేసు అని కూడా అంటాం. Who is the present chairman of the Bar Council of India? ఇది కరెంట్ అఫైర్ బిట్ మారుతూ ఉంటుంది, అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. Which of the following statements is not relevant to the meaning and significance of the Constitution? 2 and 4 options. Which article of the Indian Constitution preserves the freedom to practice and propagate any religion? Article 25. Article 25 ఏమని చెప్తుందంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఫ్రీ ప్రొఫెషన్, ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ రిలీజియన్ గురించి చెప్తుంది. The outcome of the agreement between Gandhi and Ambedkar was Pune Pact. The procedural law and family laws are the subject matters of concurrent list. Schedule 7లో 3 lists ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ లిస్ట్ ఏంటంటే యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాన్కరెంట్ లిస్ట్. యూనియన్ లిస్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ పైన ఓన్లీ పార్లమెంట్ లాస్ ఎనాక్ట్ చేయగలదు. స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ పైన ఓన్లీ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లాస్ని యాక్ట్స్ని ఎనాక్ట్ చేయగలదు. కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ పైన బోత్ పార్లమెంట్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లాస్ని ఎనాక్ట్ చేయగలదు. ఒకవేళ ఒకే సబ్జెక్ట్ పైన పార్లమెంటు, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లాస్ ఎనాక్ట్ చేసింది అనుకోండి, పార్లమెంట్ ఎనాక్ట్ చేసిన లా వ్యాలిడ్ అవుతుంది, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఎనాక్ట్ చేసిన లా ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. ఇది సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అనమాట. In which year did the European Union Council make the General Data Protection Regulation? 2016. 2016లో జనరల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్ని యూరోపియన్ యూనియన్ కౌన్సిల్ ఫ్రేమ్ చేసింది అనమాట. బిఫోర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది పాక్సో యాక్ట్, which of the following was the only specific piece of child abuse legislation? గోవా చిల్డ్రన్స్ యాక్ట్ 2003. ఇప్పుడు చిల్డ్రన్స్ని సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి పార్లమెంట్ ఒక లా ఎనాక్ట్ చేసింది. ఆ లా ఏంటంటే పాక్సో యాక్ట్. ఈ యాక్ట్ రాకముందు కూడా చిల్డ్రన్ని సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి గోవా స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అనేది ఒక యాక్ట్ ఎనాక్ట్ చేసింది. ఆ యాక్ట్ ఏంటంటే గోవా చిల్డ్రన్స్ యాక్ట్ 2003. ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ అనే వాళ్ళు అబ్యూస్కి గురవుతారు, వాళ్ళకు కూడా కొన్ని రైట్స్, సేఫ్ గార్డ్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఈ యాక్ట్ పార్లమెంట్ ఎనాక్ట్ చేసింది. ఈ యాక్ట్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఎనాక్ట్ చేసింది, పార్లమెంట్ ఎనాక్ట్ చేయకముందు.
ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇన్ రాజ్యసభ ఈజ్ 250. అదే లోక్సభలో అయితే 550. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఆఫ్ ది ఇండియన్ సిటిజన్? ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ సిటిజనే. ఈ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎక్కడ మెన్షన్ అయి ఉంటాయంటే ఆర్టికల్ 51A కింద మెన్షన్ అయి ఉంటాయి. మనీకా గాంధీ కేస్ వాజ్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ పాస్పోర్ట్ కేస్. ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్ అనేది సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసులోనే ఇష్యూ చేసింది. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షనరీస్ salaries may be drawn from the consolidated fund of India? ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్కి శాలరీ, కాంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్స్కి శాలరీ, ఎలక్షన్ కమిషన్ మెంబర్స్కి శాలరీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచే వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్ కాన్స్టిట్యూషన్ పొజిషన్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్? ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్. కానీ ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్డర్ 272, 273 వలన ఆర్టికల్ 370, 35Aని తీసేసాం అనమాట. అలా తీసేయబట్టి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి ఉన్న స్పెషల్ స్టేటస్ ఇప్పుడు లేవు. ఇది ప్రపోజల్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషను. తెలుగులో అయితే మీకు అర్థమైపోతుంది. The period of limitation is in case of a promissory note is 3 years. ఇప్పుడు మీరు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళకి ప్రామిసరీ నోట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ ప్రామిసరీ నోట్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు మీ పైన కేసు 3 years లోపల వేయచ్చు లీగల్గా. అంటే ఈ ప్రామిసరీ నోట్కి వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ 3 years ఉంటుంది అనమాట. ఇంకో కేసు ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఎవరికైనా డబ్బులు ఇచ్చారనుకోండి ప్రామిసరీ నోట్ తీసుకోకుండా, ఈ పర్సన్ ఒక మిమ్మల్ని చీట్ చేస్తే అప్పుడు మీరు ఈ పర్సన్కి అగైనెస్ట్గా కూడా సూట్ ఫైల్ చేయొచ్చు 3 years లోపల. ఓనర్షిప్ టు కాపీరైట్ అండ్ గుడ్ విల్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్ ఈజ్ ఇన్కార్పోరియల్ ఓనర్షిప్. గుడ్ విల్ అనేది ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్ అనమాట. గుడ్ విల్ని మనం టచ్ చేయలేము కాబట్టి ఇది మెటీరియల్ థింగ్ కాదు. మెటీరియల్ థింగ్ కానప్పుడు ఇది ఇన్కార్పొరేట్ ఓనర్షిప్ కింద వస్తుంది. అదే మెటీరియల్ థింగ్ అయితే కార్పొరేట్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ కిందకు వస్తుంది. Jurisprudence means knowledge of law, skill of law. Which one out of the following is more appropriate objective of workers' participation in management? Workers' participation మేనేజ్మెంట్లో ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఇండస్ట్రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయించుకోవడం కోసం ఉంటుంది. Elections in India are conducted according to the rules made by the Election Commission of India. Example ఏంటంటే మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్, ద లేఆఫ్స్ మేడ్ బై ది ఇండియన్ పార్లమెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951. ఈ యాక్ట్ అనేది అప్గ్రేడెడ్ వర్జన్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1950 అనమాట. ఎలక్షన్స్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారంగా కూడా కండక్ట్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే Part 15 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, దాంట్లో ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ ప్రావిజన్స్ ఉంటాయి. ఇవే కాకుండా సుప్రీంకోర్టు కూడా గైడ్లైన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి కూడా ఎలక్షన్స్ ఇండియాలో కండక్ట్ జరుగుతూ ఉంటాయి. In India, matters related to property are governed by అంటే కొన్నిసార్లు ఏపీ లాసెట్, టీఎస్ లాసెట్ కీలో ఎర్రర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకని ఎవరైనా గైడెన్స్లో మీరు ప్రిపేర్ అయితే మెయిన్ ఎగ్జామ్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. National Human Rights Commission is vested with the powers of civil court. Contributory negligence means negligence on either side. Tort is a private wrong. In India, a woman could also be punished for this offence. Offence ఏంటంటే చార్జెస్ అండర్ పాక్సో యాక్ట్. ఇప్పుడు అబ్బాయి అమ్మాయిని రేప్ చేస్తే ఆ అబ్బాయికి అగెనిస్ట్గా కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు, కానీ అమ్మాయి అబ్బాయిని రేప్ చేస్తే అమ్మాయికి అగెనిస్ట్గా కేసు ఫైల్ చేయలేం. నార్మల్గా వైఫ్స్ని హస్బెండ్ డౌరీ అడుగుతూ ఉంటారు, కానీ హస్బెండ్ని వైఫ్ డౌరీ అడిగింది అనుకోండి,
అప్పుడు ఆ వైఫ్కి అగెనిస్ట్గా మనం కేసు ఫైల్ చేయడం. ఇంతకుముందు అడల్టరీ అనేది క్రైము, ఇప్పుడు అడల్టరీ అనేది క్రైమ్ కాదు. ఈ అడల్టరీని మేల్ కమిట్ చేసిన, ఫిమేల్ కమిట్ చేసిన, కానీ అడల్టరీ అనేది డైవర్స్కి ఒక గ్రౌండ్ అవుతుంది. ఈ అడల్టరీ పేరు డైవర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఈ అడల్టరీ అంటే ఏంటంటే పెళ్ళైన పర్సన్ వేరే పర్సన్తో సెక్సువల్ రిలేషన్షిప్లో వాలంటరీగా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. Of the below one, that is not a distinct punishment. Solitary confinement, డెత్ పెనాల్టీ, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, జైలు శిక్ష లాగా సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ అనేది డిస్టింక్ట్ పనిష్మెంట్ కాదనమాట. Which of the following objectives of the Constitution matches the directive principles of state policy? ఇవన్నీ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ కిందకి వస్తాయి. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అనేవి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఆర్టికల్ 36 నుంచి 51 వరకు మెన్షన్ చేస్తుంటాయి. ఇన్ ఇండియా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్స్ ఫాల్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 3. ఆర్టికల్ 3 ఏమని చెప్తుందంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్స్ అండ్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఏరియాస్, బార్డర్స్ ఆర్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్ట్ స్టేట్స్ గురించి చెప్తుంది. Which of the following provision is inserted by Constitution 86th Amendment Act 2002? Duty to provide education to children of 6 to 14 years. The President of India shall be elected by the Electoral College constituted for this purpose. Electoral College లో ఎవరు ఉంటారంటే ఎంపీస్, ఎమ్మెల్యేస్ ఉంటారు. Impeachment proceedings against the President of India can be initiated by either house of the Parliament. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ రిమూవల్కి మాత్రమే ఇంపీచ్మెంట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తారనమాట. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాకి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిమూవల్కి ఈ ఇంపీచ్మెంట్ అనే వర్డ్ ఉండదు. ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండర్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ విత్ ఎన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్. మనం ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఎక్కడి నుంచి అడాప్ట్ చేసుకున్నామంటే యుఎస్ఎస్ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. If a person takes a loan by keeping the gold as a security from the bank is called pledge. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ బ్యాంక్ నుంచి గోల్డ్ని కొలాటరల్ అంటే సెక్యూరిటీ, గోల్డ్ని సెక్యూరిటీగా పెట్టి లోన్ తీసుకుంటే దాన్ని బ్యాంకింగ్ టర్మినాలజీలో ప్లెడ్జ్ అంటాం. అదే ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని పెట్టి లోన్ తీసుకుంటే దాన్ని మార్ట్గేజ్ అంటాం. The direction given by the court to the respondent wife to join with her husband in case of her desertion is called restitution of conjugal rights, restoration of conjugal rights. Which article of the Indian Constitution deals with untouchability? Article 17. ఇప్పుడు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 12 టు ఆర్టికల్ 35 ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి చెప్తాయి అనమాట. ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నిటికీ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉంటాయి. అట్లాగే ఆర్టికల్ 17 కూడా ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఆ ఎక్సెప్షనల్ కేస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్తో సఫర్ అవుతాడు. ఆ పేషెంట్ అన్టచబిలిటీ ఫాలో అవ్వచ్చు. ఒకవేళ ఈ పేషెంట్ అన్టచబిలిటీ ఫాలో అవ్వలేదు అనుకోండి, ఈ పర్సన్కి ఉన్న డిసీజ్ వేరే పర్సన్ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అందుకని ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ అన్టచబిలిటీ ఫాలో అవుతున్నాడని మీరు సుప్రీంకోర్టులో, హైకోర్టులో మీ ఫండమెంటల్ రైట్ వైలేట్ అవుతుందని కేసు ఫైల్ చేయకూడదు. In India, cultural and educational rights are guaranteed to religious and linguistic minorities. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న లింగ్విస్టిక్, రిలీజియస్ మైనారిటీస్కి కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ ఉంటాయి. దేని ప్రకారంగా అంటే ఆర్టికల్ 29 అండ్ 30 ప్రకారం. ఆర్టికల్ 29 ఏమని చెప్తుందంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్. ఆర్టికల్ 30 ఏమని చెప్తుందంటే రైట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ అడ్మినిస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. బోనస్ ప్రాపర్టీ అంటే బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్. నార్మల్గా ఎవరి మీద కేసు ఫైల్ అయితే ఎవరైతే కేసు ఫైల్ చేస్తారో వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట మీరు గిల్టీ, కన్విక్టెడ్ అని. బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అనేది పిటిషనర్స్, స్టేట్ ప్రాసిక్యూషన్ మీద, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కానీ కొన్ని కేసెస్లో బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అనేది అక్యూజ్డ్ మీద ఉంటుంది అనమాట. అక్యూజ్డ్ ప్రూవ్ చేయాలి నేను గిల్టీ కాదు, కన్విక్టెడ్ కాదు, నేను ఇన్నోసెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి.
ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ 2002ని వైలేట్ చేశారని మీకు అగెనిస్ట్గా స్టేట్ ప్రాసిక్యూషన్ కేసు ఫైల్ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అనేది మీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ప్రూవ్ చేయాలి నేను గిల్టీ కాదు, కన్విక్టెడ్ కాదు, ఇన్నోసెంట్ అని. ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురించి నేను కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. The Protection of Women from Domestic Violence Act was passed in the year 2005. The Supreme Court judgment on Justice Puttaswamy's case, which is popularly known as Adhoc case, was identified with the issue of right to privacy is a fundamental right. The offence of rape under the Indian Penal Code falls under offences against human body. What is that document that authorizes a lawyer to act on behalf of his client? వకాలత్నామా. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్కి అగెనిస్ట్గా కేసు ఫైల్ అవుతుంది, కానీ ఈ పర్సన్ కోర్టుకు వెళ్ళే పొజిషన్లో ఉండడు. అప్పుడు ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక లాయర్ని అపాయింట్ చేస్తాడు కోర్టులో జరిగే ప్రొసీజర్స్లో అటెండ్ అవ్వమని ఈ పర్సన్ బదులుగా. ఇప్పుడు ఈ లాయర్కి ఈ పర్సన్ బదులుగా అటెండ్ అయ్యే అథారిటీ దేని బట్టి వస్తుంది అంటే ఈ వకాలత్నామా డాక్యుమెంట్ బట్టి వస్తుంది. The headquarters of the International Court of Justice is situated in The Hague. Who among the following is a judge under the Indian criminal law? క్రిమినల్ కేసెస్లో ఎవరు జడ్జిగా ఉంటారంటే హైకోర్టు, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ జడ్జి, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పంచాయత్, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్. Which is the first state where presidents of rule was imposed under Article 356 of the Constitution of India? పంజాబ్. ఆర్టికల్ 352 ఏమని చెప్తుందంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 360 దేని గురించి చెప్తుందంటే ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి చెప్తుంది. Which of the following statements is most accurate? India is a constitutional democracy. మనకు ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, మనకి ఎలక్షన్స్ కూడా జరుగుతాయి. The funds allotted to each member of the parliament for undertaking works under the member of parliament local area development scheme is rupees 5 crores per annum. కరోనా పీరియడ్లో ఫండ్స్ అనేవి షార్టేజ్ అయినాయి, అందుకని ఎంపీస్కి 5 crores per annum ఇవ్వటం ఆపారనమాట. ఇప్పుడు మళ్ళా రివైవల్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఎంపీస్కి గవర్నమెంట్ 5 crores per annum ఫండ్స్ ఇస్తుంది కాన్స్టిట్యుయెన్సీని డెవలప్ చేయడానికి. Anticipatory bail can be issued only by the Sessions Court, High Court, Supreme Court. Which of the following is a judicial proceeding? Enquiry and trial. ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ కండక్ట్ చేస్తారన్నమాట. ఇది జుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్ కాదు. లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ అంటే సిబిఐ, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, పోలీస్ పర్సనల్ ఆల్. The Indian Penal Code was drafted by the First Law Commission of India chaired by Lord Macaulay. First information report has to be registered without conducting preliminary inquiry in the case of murder. Murder అనేది సీరియస్ హీనస్ క్రైమ్ అనమాట. ఇది కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్. ఇలాంటి కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్కి పోలీస్ పర్సనల్ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేయకుండా ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేస్తారు. అదే నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ అయితే ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత పోలీస్ పర్సనల్ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేస్తారు. మ్యాక్సిమం టైమ్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ అనేది రిజిస్టర్ చేయరు, ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి. దాన్ని బట్టే పోలీస్ స్టేషన్కి ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి, హైయర్ అథారిటీస్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. Which of the following is correct answer to the writ of mandamus? Let me direct you to discharge your duty. ఇప్పుడు ఇండియన్ సిటిజన్స్కి ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ ఉంటుంది, అదేంటంటే గవర్నమెంట్ నుంచి సర్వీసెస్ తీసుకోవడం. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు కోర్టులో రిట్ ఆఫ్ మ్యాండమస్ ఫైల్ చేస్తే ఆ అప్రాప్రియేట్ అథారిటీకి ఎవరైతే మీకు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదో ఆ అథారిటీకి కోర్టు మ్యాండమస్ ఇష్యూ చేస్తుంది. అది హైకోర్టు అన్న ఇష్యూ చేయొచ్చు, సుప్రీంకోర్టు అన్న ఇష్యూ చేయొచ్చు. అలా మ్యాండమస్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ అప్రాప్రియేట్ అథారిటీ మీకు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయలేదనుకోండి, మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు మీరు కంటెంప్ట్ కేసు ఫైల్ చేస్తారు. కంటెంప్ట్ కేసు ఫైల్ చేసిన తర్వాత కూడా సివిల్ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ కేసు ఫైల్ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ పర్సన్ మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయకపోతే
ఈ అథారిటీని, ఈ ఆఫీసర్ని గవర్నమెంట్ సస్పెండ్ రిమూవ్ చేస్తుంది అన్నమాట. Which of the following is a second generation right? Right to livelihood, right to life, right to equality, right against arbitrary arrest and detention అనేది ఆర్టికల్ 20 కింద ఉంటుంది. ఇది ఆర్టికల్ 14, ఇది ఆర్టికల్ 21. ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఈ మూడు ఫస్ట్ జనరేషన్ రైట్స్ అనమాట. రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ అనేది సెకండ్ జనరేషన్ రైట్, ఎందుకంటే ఇది డైరెక్ట్గా కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చినప్పుడు లేదు, దాని తర్వాత సుప్రీంకోర్టు మనకి ఇచ్చింది అనమాట. The standards for professional conduct and etiquette of advocates in India is laid down and managed by the Bar Council of India. Which of the following is the oldest court in India? High Court of Calcutta. Arbiter dictum refers to a remark made by the court not essentially for the decision. Arbiter dictum అనేది లీగల్ మ్యాక్సిమం. సింపుల్గా ఏంటంటే పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ది జడ్జ్ అనమాట. ఇది బైండింగ్ కాదు. రీసెంట్గా ఇది ఎక్కడ అరైజ్ అయిందంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్డర్ 272, 273, ఆర్టికల్ 370, 35A జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ విషయంలో సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఫైల్ అయినప్పుడు ఒక జడ్జు ఆయన పర్సనల్ ఒపీనియన్ చెప్పారనమాట. ఆ పర్సనల్ ఒపీనియన్ని ఆర్బిటర్ డిక్టమ్ అంటాం. అది బైండింగ్ కాదు. ఆ పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ట్రూత్ అండ్ రికన్సిలియేషన్ మెకానిజం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, దాన్ని బట్టి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో నివసించే ప్రజలు డిసైడ్ చేసుకుంటారు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ స్టేటస్ ఎలా ఉండాలి అనేది అని చెప్తున్నాం అనమాట. Antecedents of candidates including assets and education shall have to be disclosed is a judge-made law. ఇప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీస్, క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పొలిటీషియన్స్ కూడా టికెట్స్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇలా టికెట్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి జ్యుడిషియరీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఏమని చెప్పిందంటే, మీరు ఇలా క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పొలిటీషియన్స్ కూడా టికెట్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మీ వెబ్సైట్లో ఆ పొలిటీషియన్కి ఉన్న అసెట్స్, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్, క్రిమినల్ హిస్టరీ, ఒక వ్యాలిడ్ రీజన్ ఎందుకు మీరు ఆ పర్సన్కి టికెట్ ఇస్తున్నారు అనేది మెన్షన్ చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఒక గైడ్ లైన్ ఇష్యూ చేసింది. అందుకనే దీన్ని జడ్జ్మెంట్ లా అంట. Members of armed forces can be arrested by state police only after obtaining assent from the central government. ఇప్పుడు ఇండియన్ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్లో వర్క్ చేసే మెంబర్స్ని స్టేట్ పోలీస్ అరెస్ట్ చేయాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని అరెస్ట్ చేయాలి. Who appoints the governor of states? The president. Which of the following acts as the backbone of the criminal law in India? Indian Penal Code. ఇప్పుడు ఇండియన్ పార్లమెంట్ కలోనియల్ పీరియడ్లో ఉన్న లాస్ అన్నిటినీ రిపీల్ చేసి కొత్త లాస్ని ఇనాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ని రిపీల్ చేసి కొత్త లాస్ని ఇనాక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే వీటిల్లో కొన్ని డ్రకోనియన్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వీటిని యూజ్ చేసి లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఇష్యూస్ చేస్తున్నారు కోర్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఇష్యూ చేసినప్పటికీ. అందుకని ఇప్పుడు పార్లమెంట్ వీటి ప్లేస్లో కొత్త యాక్ట్స్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఇది టీఎస్ లాసెట్ 3 years ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ షిఫ్ట్ 1 క్వశ్చన్ పేపర్. Which article of the Indian Constitution deals with the disqualification of MPs from Lok Sabha or Rajya Sabha? Article 1 or 2. Article 1 or 2 దేని గురించి చెప్తుందంటే డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఫర్ మెంబర్షిప్, ఎంపీస్ ఒక డిస్క్వాలిఫికేషన్ గురించి చెప్తుంది అనమాట. కానీ ఇక్కడ కీలో ఆప్షన్ 2 చెప్తుంది. ఆప్షన్ 2 అంటే ఆర్టికల్ 20 అని. ఇలాంటి అడ్రస్ని డిటెక్ట్ చేయడం కోసం ఎవరైనా గైడెన్స్లో చదివితే రియల్ ఎగ్జామ్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకుంటారు.
What power does Rajya Sabha have with regard to money bills? మనీ బిల్స్ లోక్సభలోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. రాజ్యసభ ఒపీనియన్తో ఏం పని లేదు. రాజ్యసభ ఏం చేయగలనంటే ఆ బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బిల్ని మ్యాక్సిమం 14 days డిలే చేయగలను. Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? Sir Benegal Narsingh Rao. The concept of welfare state is included under the Constitution of India in Directive Principles of State Policy. Sarkaria Commission refers to center-state relations. Who was awarded the Gruber Prize for Justice 2002? F.S. Nariman. ఈయన సన్ను సాలిసిటర్ జనరల్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా కూడా వర్క్ చేశారనమాట. వీళ్ళు జొరాస్ట్రియన్ రిలీజియన్ సంబంధించిన వాళ్ళు. జేఆర్డి టాటా కూడా జొరాస్ట్రియన్ రిలీజియన్ సంబంధించిన ఆయన. Who was the first Chief Justice of Telangana High Court? Justice T.V. Radhakrishnan. Ashby versus White case relates to breach of legal right. Doctrine of pith and substance relates to interpretation of statutes to solve the problem of competing legislature in the same field. The Constitution of India recognizes religious minorities and linguistic minorities. Which one of the following schedules of the Constitution of India recognizes official languages? 8th schedule. మన ఇండియన్ కంట్రీలో 3 types of languages ఉంటాయి అన్నమాట. అవేంటంటే అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్, కాన్స్టిట్యూషనల్ లాంగ్వేజెస్, క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్. The control of expenditure of Government of India vests in the Parliament. Mandal Commission refers to reservations. The power of Supreme Court of India to decide disputes between the center and state falls under its ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఇప్పుడు స్టేట్స్ మధ్య డిస్ప్యూట్ వచ్చినా కానీ, సెంటర్కి స్టేట్స్ మధ్య డిస్ప్యూట్ వచ్చినా కానీ ఫైనల్గా సుప్రీంకోర్టు సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చే సొల్యూషన్ అనేది బైండింగ్ అనమాట. Which landmark case is celebrating its 50 years in 2023? కేశవానంద భారతి కేసు. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఈ కేసుల గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. ప్రియాంబుల్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఈ కేసుల గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. ఈ కేసులో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇది చూడటం మర్చిపోవద్దు. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ వాజ్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ ది ఇయర్ 1951. 1950లో కూడా ఎనాక్ట్ చేస్తారు, కానీ అది కొన్ని డిసేబిలిటీస్ ఫేస్ చేసింది. అందుకనే మనం ఇంప్రూవైజ్డ్ వర్జన్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ని ఎనాక్ట్ చేసుకున్నాం. Who is the Attorney General of India as on May 2023? ఇది కరెంట్ అఫేర్ బిట్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. The first meeting of the Constituent Assembly was held in the year 1946. Layoff means terminating an employee at the will of the employer. S.R. Bommai's case is pertaining to President's rule. Trafficking in human beings is violation of right against exploitation. ఇది ఆర్టికల్ 23కి సంబంధించింది. ఆర్టికల్ 23 ఏమని చెప్తుందంటే ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని ట్రాఫిక్ చేయకూడదు, ఫోర్స్డ్ లేబర్ని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అని చెప్తుంది. లేబర్ని ఎంప్లాయ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన వేజ్ని ఇచ్చి ఎంప్లాయ్ చేయాలి యాజ్ పర్ రూల్స్. తక్కువ వేజ్ ఇచ్చి ఎంప్లాయ్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నమాట ఆర్టికల్ 23. During national emergency, which of the following articles of the Indian Constitution cannot be suspended? Article 20 and 21. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆర్టికల్ 19 అనేది సస్పెండ్ అవుతుంది. Which one of the following schedules of the Indian Constitution lists the names of states and specifies their territories? First, R versus Tolson case relates to
Mistake of fact. Balfour versus Balfour case relates to contract. 73rd and 74th constitutional amendments deals with local self-governments. A foreign citizen staying in India cannot claim right to freedom of trade and profession. Vishaka versus State of Rajasthan case pertains to sexual harassment. The Advocates Act 1961 deals with ethics and rules relating to advocates. ఇప్పుడు పార్లమెంటు ఈ అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ 1961ని మాడిఫై చేసి న్యూ బిల్ని పార్లమెంట్లో పాస్ చేసింది. అదేంటంటే అడ్వకేట్స్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2023. ఈ బిల్లో ఒక కొత్త సెక్షన్ని పార్లమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. అదేంటిదంటే సెక్షన్ 45A. ఈ 45A దేనికి సంబంధించిందంటే టౌట్కి సంబంధించింది. ద ఎపిడమిక్ డిజీజెస్ యాక్ట్ వాజ్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1897. కరోనా టైం పీరియడ్లో ఈ యాక్ట్ ఫోర్స్లో వచ్చింది. ద నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ది ఇయర్ 2010. Which of the following is not the legislative power of the President? To declare war and peace. Legislative power of the President ఏంటిదంటే summoning each house of the Parliament, issuing ordinance, giving assent to the bill. ఇవి legislative powers of the President. President-ని Supreme Commander of the Armed Forces అని కూడా అంటారు. Who appoints the chairperson of the National Human Rights Commission? The President. Who was the 16th Chief Justice of India? Justice Y.V. Chandrachud. Full form of UPOV is International Union for the Protection of New Varieties of Plants. Which is not a trademark? Computer. ఇప్పుడు ఓన్లీ కంపెనీస్ బ్రాండ్స్కి ట్రేడ్ మార్క్ ఉంటుంది అనమాట. ఒకవేళ నా కంపెనీస్ ఆ బ్రాండ్స్ ట్రేడ్ మార్క్ లైసెన్స్ కోసం అప్లై చేస్తాయి. ట్రేడ్ మార్క్ అంటే సర్కిల్లో ఆర్ అని ఉంటుంది బ్రాండ్ పైన, లేకపోతే బ్రాండ్ నేమ్ పైన టీఎం అని ఉంటుంది, దాన్నే ట్రేడ్ మార్క్ అంటారు. సర్కిల్లో ఆర్ అని ఉంటే బ్రాండ్ పైన దాని రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్ అంటారు. The concept of independent judiciary under the Indian Constitution was borrowed from the Constitution of USA. మన యూఎస్ఏ నుంచి ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకున్నాం. లోక్ అదాలత్ కెనాట్ డిసైడ్ డాష్ కేసెస్, నాన్ కాంపౌండబుల్ కేసెస్, నాన్ కాంప్రమైజబుల్ కేసెస్. A minimum of dash members are required for unlawful assembly under IPC 1860. 5 or more. Which article of the Indian Constitution speaks about the participation of workers in the management of undertakings? 43A. CSR means కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్ కొన్ని పాయిజన్స్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ని పొల్యూట్ చేస్తాయి. ఇలా ఎన్విరాన్మెంట్ని పొల్యూట్ చేయటం వల్ల ఇండియన్ సిటిజన్స్ యొక్క రైట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ ఫండమెంటల్ రైట్ని వైలేట్ చేస్తున్నాయి. ఇలా వైలేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ కంపెనీ జనరేట్ చేసే ప్రాఫిట్స్లో కొంత అమౌంట్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రూపంలో ఎన్విరాన్మెంట్ బెటర్మెంట్ కోసం ఖర్చు పెట్టాలని. Who among the following is competent to prescribe conditions for the acquisition of citizenship? Parliament. ఈ కండిషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1955లో ఉంటాయి. దీన్ని మనం అప్గ్రేడ్ చేసాం ఈ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1955ని. ఆ అప్గ్రేడెడ్ యాక్ట్ ఏంటంటే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2019. ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2019ని ఫాలో అవుతున్నాం. ఆ పార్లమెంట్కి సిటిజన్షిప్ ప్రొవిజన్స్ని ఎనాక్ట్ చేయడానికి అథారిటీ ఎవరు ఇచ్చారంటే ఆర్టికల్ 11 ఇచ్చింది. ఆర్టికల్ 11 ఏమని చెప్తుందంటే
Parliament to regulate the right of citizenship by law. Who wrote the book Judicial Review or Confrontation? Justice H.R. Khanna. Free legal aid for needy under Indian Constitution is discussed as part of Directive Principles of State Policy. The three legislative lists are mentioned in the dash of the Indian Constitution. 7th schedule. The 105th Amendment of the Indian Constitution was made in which year? 2021. Which section of IPC deals with dowry death? 304B. Instantaneous triple talaq was invalidated by the Supreme Court in which case? Shara Bano vs. Union of India. Ordinance promulgated by the President remains valid for 6 months. 6 months అయిన తర్వాత మళ్ళీ అలానే ఫాలో అవ్వాలంటే పార్లమెంట్ సపరేట్గా ఇనాక్ట్ చేయాలి. Special provision with respect to the state of Goa is contained in which article of the Indian Constitution? Article 371I. ఇంక ఇవన్నీ ప్యాసేజ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. Preamble అంటే ఏమిటి? What is preamble? Preamble is the preface, identity card, philosophy of the Constitution of India. I shall explain with examples. Suppose if you want to have the brief overview of the book, you will know it by reading the preface of the book. You will know what the author is saying by reading the preface. In the same way, if we want to derive every details of an individual, we can do it with the use of identity card, like Aadhaar card, employee ID, student ID, etc. Similarly, our Constitution of India also has a preamble, which is the philosophy, preface, identity card of the Constitution of India, which consists of 4 themes. First theme tells about the source of authority. Where does the Constitution of India derives its power from? Here in the text of the preamble, it is mentioned as we the people of India. So the source of authority is the people of India. Now the second theme of the preamble mentions about the nature, characteristic, features of the Constitution of India, where nature, sovereign, socialist, secular, democratic republic is a composite expression, inseparable. It is not separated by any punctuation mark, but here it is separated by a punctuation mark, that is comma, in between the words of the nature, but in the original preamble it is not separated with the comma. So it is a composite expression. Then separate composite expression. We cannot separate one word from another. Sovereign. Sovereignty means that India would be independent to take a decision. We have the independence to make a decision and to unmake a decision through legislators, etc., without any interference from a foreign power. That's called sovereignty. For your information, class 3 of article 370, which talks about shared sovereignty of Jammu and Kashmir with India. That means if any decision needs to be taken, both Jammu and Kashmir should come together and take a decision. Unilaterally, either Jammu and Kashmir cannot take a decision and India cannot take a decision. Both should come together and take a decision, because it is 50-50% partnership. Socialist. A socialism means in Indian context that the inequality in income, inequality in status should be eradicated, removed. ఏం చేసేయాలి? ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ స్టేటస్ని తీసేయాలి. దాన్ని తీసేస్తే వెల్ఫేర్ స్టేట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయవచ్చు. సో దట్ వీ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ వెల్ఫేర్ స్టేట్, దట్ ఈస్ సోషలిజం. And through this socialism, we can achieve our goal. Equality mentioned under Article 14. Secular. On August 15, 1947, the country was partitioned. A Islamic theocratic Pakistan was created in the name of religion. But the founding fathers of our country decided not to make a theocratic religious nation but a secular state.
where the Indian state will not proclaim any religion as a state religion. It will equally promote, protect, respect all the religions, which is the unique system adopted by India, without being influenced by our neighborhood, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, and Sri Lanka, as those 4 neighborhood countries adopted one religion as a state religion. Here, state refers to the definition of state which is mentioned under Article 12 and Article 36. Whenever a word state is mentioned in Constitution of India, it is the state which is mentioned under Article 12 and 36, unless the purpose is specified. Democratic. Through elections, we the people of India vote for the legislators, and our elected representatives, our government governs us, where the political class will be accountable, answerable. That is called democratic. Democratic derives from 2 Greek words, demos, which means people, and kratia, which means rule. In simple terms, rule of the people is called democracy. Republic. The head of the state is the President of India, is an elected representative, but not directly. He or she is indirectly elected by electoral college without any discrimination. There will be no discrimination while electing the President of India. On the other hand, the Queen of England holds the head of the state position because of hereditary. Third, the mentions about the lofty goals. What are the lofty goals that we want to achieve through this nature? Those are justice, liberty, equality, fraternity. Justice, social, economic, and political. First, social justice should be provided, followed by economic, and then political. And it should be 100% subject to restrictions. I shall tell you about the restrictions later. But 100% justice means 100% justice ante enti? Selvi was state of Karnataka deception detection tests, truth detection tests ante narco analysis, polygraphy, brain mapping అనేవి ఆర్టికల్ 20ని వైలేట్ చేస్తాయి. ఆర్టికల్ 20 అనేది ఫండమెంటల్ రైట్, దాన్ని వైలేట్ చేస్తాయి అని చెప్పింది. ఇట్ షుడ్ బి వాలంటరీ ఫ్రమ్ ది సైడ్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్డ్ అని చెప్పింది. అక్యూజ్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ తప్పు చేస్తాడు కానీ అది ప్రూవ్ అవ్వదు, అప్పుడు తను అక్యూజ్డ్ అంటాం. ప్రూవ్ అయితే కన్విక్ట్, గిల్టీ అనే టర్మ్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. అప్పుడు అక్యూజ్డ్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ టెస్ట్ని పర్ఫామ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 20ని వైలేట్ చేస్తుందని చెప్పింది. ఆర్టికల్ 20 ఏమని చెప్తుందంటే ప్రొటెక్షన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ ఫర్ అఫెన్సెస్ అని చెప్తుంది. దాన్ని మనం వైలేట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. వాలంటరీగా అక్యూజ్డ్ ఈ టెస్ట్ని అలౌ చేయనట్టయితే అని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. ఎక్కడ చెప్పిందంటే సెల్వి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటకలో చెప్పింది. నార్కో అనలైసిస్ అంటే ఇప్పుడు బాడీలోకి కొన్ని కెమికల్స్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. సోడియం అమ్మాయితే బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు అనుకో, ట్రూత్ బయటకు వస్తుంది. పాలిగ్రఫీ అంటే కొన్ని మెడికల్ డివైజెస్ని బాడీ పెడితే దాని ద్వారా ట్రూత్ని తీసుకొస్తారు. బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ అంటే బ్రెయిన్ అనలైజ్ చేస్తారు. వీటిలో యాక్యురసీ రేషియో 99.99%, కానీ రిమైనింగ్ 0.01% మిస్ అవుతుంది కదా. సో దాన్ని 100% జస్టిస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్ మీద కూడా ఆధారపడతారు. ఇవి రెండు సేమ్ చెప్తే అప్పుడు దాని 100% జస్టిస్ అంటే 100% ఎవిడెన్స్ అంటారు. 100% జస్టిస్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ నుంచి ఇంకో ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్కి మెసేజ్ వస్తుంది. ఆ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ నుంచే వచ్చిందని ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే కొన్ని అల్గోరిజమ్స్ ఉంటాయి, హ్యాష్ అల్గోరిజమ్స్. ఇంతకుముందు ఏంటంటే మనం మెసేజ్ డైజెస్ట్ 5 అల్గోరిజం యూజ్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు SHA-256 హ్యాష్ అల్గోరిజం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు అప్గ్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందంటే మెసేజ్ డైజెస్ట్ 5లో 1 in a million ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అన్నమాట. సో 100% జస్టిస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి SHA-256 అల్గోరిథంని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. సెకండ్ లాఫ్టీ గోల్ ఏంటంటే లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్, ఎక్స్ప్రెషన్, బిలీఫ్, ఫెయిత్ అండ్ వర్షిప్. లిబర్టీ ఆర్టికల్ 21 ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ గురించి చెప్తుంది, అదొక ఫండమెంటల్ రైట్. ఎక్స్ప్రెషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఆర్టికల్ 19 clause 1 subclause A దాని గురించి చెప్తుంది, అది కూడా ఫండమెంటల్ రైట్. బిలీఫ్, ఫెయిత్ అండ్ వర్షిప్ ఆర్టికల్ 25 to 28 రైట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ గురించి చెప్తాయి, అవి కూడా ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఆర్టికల్ 25 దేని గురించి చెప్తుందంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్ అండ్ ఫ్రీ ప్రొఫెషన్.
ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ రిలీజన్ గురించి చెప్తాయి. థర్డ్ lofty goal, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ స్టేటస్ అండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ టు ప్రమోట్ అమాంగ్ దెమ్ ఆల్. ఈక్వాలిటీ ఉండాలి, స్టేటస్లో ఆపర్చునిటీలో ఉండాలని చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 14 దీని మీద చెప్తుంది. ఈక్వాలిటీ, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. ఈక్వాలిటీ షుడ్ బి అండర్ ఈక్వల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, నాట్ అండర్ అన్ఈక్వల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఇప్పుడు సర్కమ్స్టాన్సెస్ అన్ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి, మన ల్యాండ్ అనేది యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అన్నమాట. అంటే డిఫరెంట్ రిలీజన్స్, డిఫరెంట్ క్యాస్ట్స్ ఉంటాయి. దాని మీద మనం డిస్క్రిమినేషన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత ఇస్తాను. ఫ్రాటర్నిటీ, అష్యూరింగ్ ది డిగ్నిటీ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ అండ్ ది యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది నేషన్. దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ వి సీ నార్త్ టు సౌత్ అండ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్, ఇండియా ఈజ్ ఎ ల్యాండ్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ. Different food items to eat, different languages to speak, different castes and religions to follow are there. Despite that, we are one. That's called unity in diversity, which is called fraternity. That is mentioned over here. And the last lofty goal, which is mentioned in this preamble, common brotherhood. In fact, this was the slogan of the French Revolution as well. Liberty, equality, fraternity. But we have one more dedicated goal, that is justice, 100% justice. These are all the objectives that we want to achieve through this Constitution of India, which are mentioned in this preamble. Fourth theme mentions about the date of adoption. ఈ date of adoption ని కాన్స్టిట్యూషన్ డే, నేషనల్ లా డే అండ్ సంవిధాన్ దివాస్ అని కూడా అంటారు. దీని మీద లాసెట్లో బిట్స్ కూడా ఫ్రేమ్ అవుతాయి. ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ దిస్ 26th day of November 1949 do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution. ఇప్పుడు కీ ప్రిన్సిపల్స్ గురించి చూద్దాం. కీ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ నేచర్ మెన్షన్ చేస్తుంది కదా, సావరిన్, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్, డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అని. నేచర్ అండ్ లాఫ్టీ గోల్స్ని కలిపితే కీ ప్రిన్సిపల్స్ అవుతాయి. అవి ఈ స్లైడ్ చూపిస్తాను, ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. ఇవే కీ ప్రిన్సిపల్స్. ఈక్వాలిటీ అంటే అబ్సల్యూట్ ఈక్వాలిటీ ఉండదు. ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అంటే ఈక్వాలిటీ అండర్ ఈక్వల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, నాట్ అండర్ అన్ఈక్వల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఆర్టికల్ 15 ఏమో డిస్క్రిమినేషన్ ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రేస్, రిలీజన్, క్యాస్ట్, సెక్స్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదని చెప్తుంది ఆర్టికల్ బేస్ మీద. ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయమని ఉంటుంది, కానీ మనం డిస్క్రిమినేట్ చేయొచ్చు ఎంప్లాయ్మెంట్లో, ఎడ్యుకేషన్లో. ఎందుకంటే ఎస్సీ, ఎస్టీలకి మనం రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఓబీసీలకి. వాళ్ళు కరోనా ఎరాలో డిఫికల్టీ ఫేస్ చేశారు. సో వాళ్ళ ఎకనామికల్ స్టేటస్ కూడా నార్మల్ పీపుల్ లెవెల్లో ఉండదు. ఒక ఎకనామిక్ స్టేటస్ నార్మల్ పీపుల్ లెవెల్లో ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్, డిఫికల్టీని మినిమైజ్ చేయాలంటే, న్యూట్రలైజ్ చేయాలంటే మనం రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎంప్లాయ్మెంట్లో, జాబ్స్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. వాళ్ళకి జాబ్స్లో ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, ప్రమోషన్లు ఇవ్వాలి, దాని తర్వాత కాన్సిక్వెన్షియల్ సీనియారిటీలో కూడా ఇవ్వాలి. అప్పుడే మనం ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడచ్చు. అన్ఈక్వల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడకూడదు. దాన్ని ఈక్వాలిటీ అండర్ ఈక్వల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, నాట్ అండర్ అన్ఈక్వల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అని చెప్తారు. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కేస్ లాస్ గురించి చూద్దాం. ప్రియాంబుల్ రిలేటెడ్వి ఇవి ఇంపార్టెంట్ కేస్ లాస్. ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే రీబెరివారి యూనియన్ కేస్, సెకండ్ కేస్ ఆన్ ద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ కేస్, థర్డ్ కేస్ పుట్టస్వామి. రీబెరివారి యూనియన్ కేసు ఏమని చెప్పిందంటే, సుప్రీంకోర్టు ప్రియంబుల్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి అమెండెడ్ అని చెప్పింది. కేస్ ఆన్ ద భారతిలో ప్రియాంబుల్ కెన్ బి మోడిఫైడ్, ఆల్టర్డ్, చేంజ్డ్, దట్ ఈజ్ అమెండ్మెంట్ కెన్ బి డన్ అని చెప్పింది. ఎందుకంటే ప్రియాంబుల్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, అందుకనే అమెండ్మెంట్ చేయొచ్చు ప్రియాంబుల్ని అని చెప్పింది. అసలు ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, యాక్చువల్గా ప్రియాంబుల్ విచ్ కంటైన్స్ majority of provisions of objectives resolutions passed by Pandit Nehru was the last item to be discussed thoroughly and voted upon
like every article mentioned in the Constitution of India, which was not conveyed in Berubari Union case. బెరూబారి యూనియన్ కేసులో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వే చేయాలి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పలేదు కాబట్టి అప్పుడు బెరూబారి యూనియన్ కేసులో ఆ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత కేశవానంద భారతి కేసులో అప్డేటెడ్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు. Why preamble was the last item added to the Constitution of India? Because to make preamble compatible with every provision of the Constitution, so that no provision in the Constitution of India will come in conflict with the preamble. That is, to unlock the minds of the makers of the Constitution. This can be better understood by discussing the last case law, that is this case law. 9-judge bench of Supreme Court unanimously declared right to privacy as fundamental right in K.S. Puttaswamy case. K.S. Puttaswamy ఆయన ఒక రిటైర్డ్ జడ్జ్ అనమాట. ఆయన గవర్నమెంట్ వెల్ఫేర్ సర్వీసెస్ పేరు మీద ప్రైవసీ వైలేట్ చేస్తుందని సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేశారు. ఫైల్ చేస్తే అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కేఎస్ పుట్టస్వామి గారికి ఫర్గా జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేసింది. అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్ లా ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఏం చెప్పారంటే, స్టేట్ ఇచ్చే వెల్ఫేర్ సర్వీసెస్ వలన రైట్ టు ప్రైవసీ వైలేట్ అవుతుంది అని చెప్పారు. ఆయన అలా చెప్పినా కానీ సుప్రీంకోర్టు పాస్డ్ ది రూలింగ్ అగైనెస్ట్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆయనకి అగైనెస్ట్గా రూలింగ్ పాస్ చేసింది. ఇలా యునానిమస్గా డిక్లేర్ చేయడానికి కారణం ప్రియాంబుల్, విచ్ అన్లాక్స్ ది మైండ్స్ ఆఫ్ ది మేకర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ప్రియాంబుల్ ఎలా కారణం అంటే అది ఎలా లాస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఫ్యాటర్నిటీ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. ఫ్యాటర్నిటీ అష్యూరింగ్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ. ఫ్యాటర్నిటీ అష్యూరింగ్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ అని చూసారా. ఈ డిగ్నిటీ మనం అష్యూర్ చేయలేము రైట్ టు ప్రైవసీ ఇవ్వకపోతే. డిగ్నిటీ కెనాట్ బి అష్యూర్డ్ వితౌట్ రైట్ టు ప్రైవసీ అని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. అందుకనే 9-judge bench ఆఫ్ ది సుప్రీంకోర్టు యునానిమస్గా రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 21 అని చెప్పింది. ఆర్టికల్ 21 ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ గురించి చెప్తుంది. అందుకని ఎప్పుడైనా ఆర్టికల్ 367 ద్వారా ఇంటర్ప్రెట్ చేసేటప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ని సుప్రీంకోర్టుకి డౌట్ వస్తే ప్రియాంబుల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట. అందుకని ప్రియాంబుల్ని ఇట్ అన్లాక్స్ ది మైండ్స్ ఆఫ్ ది మేకర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా అంటాం. సుప్రీంకోర్టులో ఇలాంటి టైప్ కేసెస్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ఆర్టికల్ 21 కింద త్రూ సెవరల్ కేస్ లాస్ సెవరల్ రైట్స్ని సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిందనమాట. దీన్ని మనం సెకండ్ పాయింట్కి రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్కి, ఫర్ ది గవర్నమెంట్ అండ్ సిటిజన్స్ ఎన్షూరింగ్ దట్ డెసిషన్స్ అండ్ యాక్షన్స్ అలైన్ విత్ ది కోర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషన్. సో ఎప్పుడైనా గవర్నమెంట్కి డౌట్ వస్తే ప్రియాంబుల్ని చూస్తుంది, బికాజ్ ఇట్ అన్లాక్స్ ది మైండ్స్ ఆఫ్ ది మేకర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. రిఫ్లెక్టింగ్ aspirations, the preamble captures the dreams and aspirations of the Indian people, fostering a sense of unity and purpose. దీన్ని మనం గోలక్నాథ్ జడ్జ్మెంట్తో రిలేట్ చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది అనమాట. గోలక్నాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ 1967లో ఏం చెప్పిందంటే, ద ప్రియాంబుల్ ఇన్ ఏ నట్షెల్ కంటైన్స్ ఇట్స్ ఐడియల్స్ అండ్ ఇట్స్ ఆస్పిరేషన్స్ అని చెప్పింది. ఇఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అచీవ్స్ ఇట్స్ గోల్స్, automatically people of India will achieve their goals, because the Constitution of India derives its power from people of India, where the people of India gave themselves the power to the Constitution of India, supreme law of land, which enjoys special legal sanctity to rule people of India. ఫస్ట్ 4 కేసెస్ ఏంటంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించింది. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎట్లా ఇవాల్వ్ అయిందంటే, పార్లమెంట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని వైలేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అప్పుడు జ్యుడిషియరీ దాన్ని గార్డ్ చేయడానికి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ని ప్రొవైడ్ చేసింది త్రూ కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ 1973. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్తో పాటు సర్టెన్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటాయన్నమాట. దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. దీంట్లో ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే శంకరీ ప్రసాద్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 1951. ఇక్కడ
పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ జడ్జ్మెంట్లో సజ్జన్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ 1964 శంకరి ప్రసాద్ కేసుని అప్హెల్డ్ చేసింది. సజ్జన్ సింగ్ కేసులో శంకరి ప్రసాద్ కేసుకి త్వరగా పాస్ చేసింది. అంటే ఈ రెండు జడ్జిమెంట్స్ గేవ్ అల్టిమేట్ పవర్ టు ది పార్లమెంట్. పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ఎనీథింగ్ యూజింగ్ ఆర్టికల్ 368 ఇంక్లూడింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని ఈ రెండు జడ్జిమెంట్స్ ద్వారా చెప్పింది. ఆర్టికల్ 13 డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్, అంటే ఇట్ కెన్ అమెండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆల్సో. కొలక్నాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్లో డైరెక్ట్గా జ్యుడిషియరీ పార్లమెంట్ కెనాట్ అమెండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్పేసింది. కానీ కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ 1973లో ద లాస్ట్ కేస్ వేర్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవాల్వ్డ్. ఇక్కడ పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే ఇంప్రూవైజ్ జడ్జిమెంట్ పాస్ చేసింది అనమాట. ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మెన్షన్ అండర్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ డాక్ట్రిన్. పార్లమెంట్ అమెండ్ చేయలేదు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసిన ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ని త్రూ ఆర్టికల్ 368. ఎందుకంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవాల్వ్ అయింది కాబట్టి. కేశవానంద భారతి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ 1963. ఫస్ట్ 2 కేస్ లాస్ శంకరి ప్రసాద్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, సజ్జన్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్లో అల్టిమేట్గా పవర్ ఇచ్చేసింది పార్లమెంట్ది. పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ఎనీథింగ్ అని. దీన్ని మనం బ్రిటిష్ పార్లమెంట్కి లింక్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఒక కోట్ ఉంటుంది ఏంటంటే బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ కన్వర్టింగ్ ఎ మ్యాన్ ఇంటూ ఏ ఉమెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇంటూ ఎ మ్యాన్ అని. బట్ విత్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఈవెన్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్. మనం మ్యాన్ ఉమెన్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఉమెన్ మ్యాన్గా కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఆ కోర్ట్ అప్లికేబిలిటీ ఉండదు. అట్లాగే శంకరి ప్రసాద్ కేసు, సజ్జన్ సింగ్ కేసు కూడా అప్లికేబిలిటీ ఉండదు అన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కేశవానంద భారతి కేసులో ఇచ్చిన బేసిక్ సెక్షన్ డాక్ట్రిన్ ఇవాల్వ్ అవుతుంది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది లివింగ్ డాక్యుమెంట్. అట్లాగా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అది స్ట్రెంగ్తన్ కూడా అవుతుంది త్రూ సబ్సిక్వెంట్ జడ్జ్మెంట్స్ లైక్ మినర్వా మిల్స్ కేస్, వామన్ రావు ఐఆర్ కోవిలో అది స్ట్రెంగ్తన్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. వామన్ రావు కేసు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 1980 తర్వాత వచ్చింది, మినర్వా మిల్స్ కేసు తర్వాత. దీంట్లో అప్లికేబిలిటీ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ గురించి చెప్తుంది అనమాట. ఎప్పటి నుంచి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ అప్లికేబిలిటీ అవుతుందంటే 24th April 1973 నుంచి అప్లికేబిలిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అప్పుడే ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ వచ్చిందనమాట, ప్రొవైడ్ చేసింది సుప్రీంకోర్టు. సో అప్పటి నుంచి ఇది అప్లికేబిలిటీ ఉంటుంది. వామన్ రావు కేసులో విత్ రెట్రోస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అనే వర్డ్ ఉంటుంది అనమాట. విత్ రెట్రోస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే పాస్ట్ నుంచి అప్లికేబిలిటీ ఉంటుంది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్. అదే ఏదన్నా లా ఇమ్మీడియట్గా అప్లికేబిలిటీ ఉంటే విత్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. ఏదన్నా ఫ్యూచర్ డేట్ నుంచి లా అప్లికేబిలిటీ ఉంటే ఫ్యూచర్ డేట్ మెన్షన్ చేస్తారు, అప్పటి నుంచి లా అప్లికేబిలిటీ ఉంటుంది. ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ పాస్ట్ నుంచి 24th April నుంచి అప్లికేబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి విత్ రెట్రోస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డేట్ 24th April 1973 అని చెప్తారు అన్నమాట. 24th April 1973 ముందు నుంచి ఉన్న ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, అదర్ ప్రొవిజన్స్ పైన జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఉండదు. దాని తర్వాత నుంచి వచ్చిన దానిపైన జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఉంటుంది. 9th షెడ్యూల్ పైన జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఉంటుంది. 9th షెడ్యూల్లోనే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, అదర్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మినర్వా మిల్స్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 1980. ఇక్కడ హార్మోనీ బిట్వీన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ డిపిఎస్పీస్
ఈజ్ ద బెడ్ రాక్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తుంది అనమాట. బెడ్ రాక్ అంటే ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ అని, ఒకటి ఇన్ఫీరియర్గా ఉండకూడదు ఇంకో దానిపైన, లేకపోతే ఒకటి సుపీరియర్గా ఉండకూడదు, ఫండమెంటల్ రైట్స్ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద సుపీరియర్గా అట్లా ఉండకూడదు, రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకొని వెళ్ళాలి అని చెప్తుంది అనమాట. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే జ్యుడిషియరీ డ్యూటీ చేసుకోవాలి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ని గార్డియన్ చేయాలి, పార్లమెంట్ లాస్ ఎనాక్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ జ్యుడిషియరీ ఓవర్ రీచ్ యాక్టివిజం అయితే, జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం ఓవర్ రీచ్ రెండు ఒకటే, నచ్చిన వాళ్ళు యాక్టివిజం అంటారు, నచ్చిన వాళ్ళు ఓవర్ రీచ్ అంటారు. జ్యుడిషియరీ గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది అనమాట, ఏజ్ చేయండి, వీవీప్యాట్ని లిమిట్ ఇంక్రీజ్ చేయమని ఎలక్షన్స్లో, లేకపోతే సెక్సువల్ హరాస్మెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వమని, లేకపోతే మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ పైన గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వటం అట్లా చేస్తుంది అనమాట. దాని తర్వాత పార్లమెంటు ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారంగా ఇష్యూ చేస్తుంది యాక్ట్. ఈ 4 కేస్ లాస్ కొలీజియం వర్సెస్ ఎంజాక్కి సంబంధించినవి. కొలీజియం అంటే few senior judges, including Chief Justice of India, who appoints other judges. Who appoint judges is called collegium system. జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్స్ గురించి క్వశ్చన్ అరైజ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే ఎస్పీ గుప్తా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 1981. దీన్ని మన ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేసు అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ అండర్ ఆర్టికల్ 124 డస్ నాట్ మీన్ కన్కరెన్స్ అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. దాని తర్వాత సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్స్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 1993. దీన్ని మన సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ అండర్ ఆర్టికల్ 124 మీన్ కన్కరెన్స్ అని చెప్పి. మీన్ కన్కరెన్స్ అంటే కొలీజియల్ సిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ ది అల్టిమేట్ సే, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్లో. జడ్జెస్ విల్ అపాయింట్ దెమ్సెల్వ్స్ అని. ఇండ్రే ప్రెసిడెన్షియల్ రిఫరెన్స్ 1998 ని మనం థర్డ్ జడ్జెస్ కేసు అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ కొలీజియం సిస్టమ్ ఒక లిమిట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట. ఇంతకుముందేమో సెకండ్ జడ్జెస్ కేసులో 3 జడ్జెస్ ఉండేవాళ్ళు, ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడేమో 5 జడ్జెస్ ఉంటారు అనమాట, ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫోర్త్ జడ్జెస్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2015 99th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ని స్టక్ డౌన్ చేసింది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వైలేటివ్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సెపరేషన్ ఆఫ్ ది పవర్స్ ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, దాన్ని వైలేట్ చేసింది. ఎందుకంటే నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ పీపుల్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు జ్యుడిషియరీ అపాయింట్మెంట్స్లో. అలా ఇన్వాల్వ్ అయితే అది వైలేషన్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. వైలేషన్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. సో జ్యుడిషియరీ హ్యాస్ స్ట్రక్ డౌన్ 99th అమెండ్మెంట్. అపాయింట్మెంట్స్ అప్హెల్డ్ చేసింది 4 జడ్జెస్ కేసులో. మామూలుగా ఏంటంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఫస్ట్ అమాంగ్ ది ఈక్వల్స్. నార్మల్లీ ఆల్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ పవర్స్. బట్ ఇండియన్ జ్యుడిషియల్లో ఏమి ఇవాల్వ్ అయిందంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ హ్యావ్ ఏ వీటో పవర్, విల్ బికమ్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ ది రోస్టర్. ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్లో P5 కంట్రీస్ ఎలా ఉంటే ఒక కంట్రీకి డెసిషన్ నచ్చకపోతే అయిపోతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా గారికి నచ్చకపోతే ఆ డెసిషన్ అయిపోతుంది. ఇంకోటి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియానే ఏ బెంచ్కి, ఏ జడ్జ్కి ఏ కేసు వెళ్ళాలి, సివిల్ కేసు ఎవరికి వెళ్ళాలి, లేకపోతే క్రిమినల్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ కేసు ఎవరికి వెళ్ళాలి ఆయన సీజే గారికి డిసైడ్ చేస్తారు. కొన్ని కంట్రీస్లో అది టెక్నాలజీ ద్వారా ఆటోమేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఆటోమేటిక్గా టెక్నాలజీ
ఇది పాలిటీ, జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించిన బిట్స్ అనమాట. ఇవే కాదు, ఇంకా లాసెట్ సంబంధించిన చాలా బిట్స్ ఉన్నాయి. లాసెట్ రాయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు.